a coûté ça maître moko donc ça a macasse comme ça a trop mis surtout dans la vie actuelle. Those are very difficult meurtres that used to happen. Donc mutu ayina na kati ya motema lingi yote. A person hates you in his heart. Ayemi sako ya ngote. But he never told you. Si comme maître peut va penser et là t'as nzoto un jour. Also matter of thinking you also to wear clothes one day. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved Lord. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. We are going to read in the book of Matthew. Matthieu le chapitre. Matthew chapitre 5. Chapter 5. Matthieu chapitre 5 le verset 21 à 22. Matthew chapter 5 verse. Totangi na kombo na Yesu. We are reading the name Boyo kandenge Yesu azoloba. Listen the way Jesus Christ. Ça ce n'est pas moi. Bible ici biso boye. Matthew 9. Matthieu le chapitre 5. Matthew chapter 5. Le verset 21 à 22. Verse 20 to 26 to 22. Natangi na kombo na Yesu. I'm reading the name of Jesus. Amen. Vous avez entendu you listen qu'il a été dit aux anciens, that it was said to the old, tu ne tueras point. You never kill. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. The one who is killing have the right to be punished by the judge. Mais moi, but me, je vous dis, I'm telling you, que quiconque se met en colère contre son frère, everybody is getting angry against his friends, mérite d'être puni par les juges. Is refers a person who is deserving to be punished by the judge. Que celui qui dira à son frère, the one who is going to tell his brother, Raka is an injure. Raka is an insult. Mérite d'être puni par les Sanhedrin. He deserves to be punished by the Sanhedrin. Et que celui qui dira insensé, and the one who is going to say insane, mérite d'être puni par le feu de la gêne. He is deserved to be to feel pain by the fire of jail. That is the fire of hell. If you don't know jail, Jam, the way that is easy if you try. Quand une personne a des comportements d'insulter les autres, de minimiser les autres, if a person is having a behavior of insulting, la personne là n'a pas l'accès d'entrer dans le royaume des cieux. That person doesn't have the right. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5, le verset 21-22, because the Bible is telling us in the book que toute personne qui est en train de dire à son frère que tu es insensé, everybody who have tried to say to their brother, cette personne-là mérite d'être punie. That person deserves to be punished. Si toi dans ta vie tu t'es habitué d'insulter, d'injurier, if you in your life you are used to insult, de diminuer la vie de personnes, to diminuer the life of sache-le people, automatiquement, you have to know tel que la Bible déclare, cette personne-là sera jetée à l'enfer. That person is going to go in hell. C'est pour cela, si vous voyez dans les pays qui sont bien organisés, if you see in countries that are well organized, même ici en Afrique, even here in Africa, partout et là où vous êtes, everywhere that you are, si vous injuriez quelqu'un, if you insult a person, et au fin injure mort que ça par rapport que des fois en tout on a, you insult a person according to the disability of au the body, fin à la vie privée na ye, or in a private life, so qu'il y a quelque fou dans la police, if you go and report to the police, they are going to close you. Pourquoi est-ce que tu as dit, tu as craché à celui-là? Why did you talk to that one? Donc c'est quoi? So it's what? Parce que ce n'est pas vraiment loyalement. Because it's not loyally. Insulter ton frère, insulting your brother, insulter ta soeur, insulting your sister. Even if what the government is arresting, what about God? Moi je suis dans mon pays. Me, I know in my country. Sauf fini Muntundoki. If you insult a person which, au ça la prison. You go to jail. Au ça la ma prison. You go to jail. Au ça la prison. You go to jail. Au ça la prison. You go to jail. Bien aimé, beloved. Ce qui mutu alingi soi-disant ko abuse na réputation ya mutu. If a person want to abuse the reputation of somebody, bako kangaye. They will arrest him. Ce qui ozo finga elilingi ya Nzambe.
If you are insulting the shadow soki of God, ozokritike lilingi ya nzambe if you're insulting the parce que shadow of moto God, ozofinga moto asala ye nzambe because the one you're insulting, the one who have azala molai lokola ngai is just God. azala mokuse lokola frère He must be tall like you, azala short monene like me. He must be azala fit. mokie He must be azala fit. na forme ndenge He nini must be yo wishful. te moto okela ye You are not the one who created moto him. akela ye ye moko nzambe The one who created ayebi himself. pourquoi asalaki na forme wana He just know why did he do it toi like fais this. ta vie You do your ye pas asala life. vie na ye He must say do so his omoni life. abeti yo libaku If you nalobaka na ngai chaque say fois to make you fall, et puis na répétaka I yango say it every time. vivre na mutu na distance Living with a person ce in n'est pas dire que distance oyini ye is not saying po that soki omoni you bisika nyonso obeti yo libaku because if you see that malamu kutu that devie place is chemin wana making you to fall, Qui m'a just dit là? run that way. c'est biblique Just separate Christ yourself. dit from que that soyez place. souple It's comme, public. comme le They vipère are saying, be careful like snake. donc ezala ma souple So et really puis soki oke careful. plus oloba ete soki misu to mpe loboko na yo If you go far, you see that they are saying, if your hand or your misu to loboko na yo if your eyes saw your hand, ezomemona ya mabe it's pushing you to bad. balobi kata nzela wana They are saying, cut ça c'est la that place. bible nde ezoyebisa bo That is the ezobisa biso. Bible who is telling us that. donc loboko to miso ezali mutu So the end of the quand eyes tu is a vois la man. personne à chaque fois If you are seeing a il te person crée, il te always cherche des problèmes is creating vaut mieux problems, se retirer ou s'écarter it's better to parce que just soki go okomi away. kokota na kati ya makambo wana Because if you start ça va going te inside pousser à that, commettre le meurtre it will push you to commit. tu peux le Merde. commettre le meurtre comment How can you tel que commit je viens de murder? l'expliquer The way I'm par la from explaining, colère by anger, mokanda ekotinda ofinga obunda obeta mutu because anger is going to push you to beat and to slap. si tu n'as pas de maîtrise If you don't ce have n'est pas tout le monde maîtrise, qui ont de maîtrise hein. it's not everybody who can maîtrise. moi je himself. sais il y a des frères sur émission longo afo longo I know there are brothers, if they So tell you leave get out, me, leave get me. out. If they say leave me, soki leave. oyoki te deuxième fois beti yo If you don't listen, the second time bien you aimé beat quand you. j'étais un païen Beloved, when I was a parce que Dieu child, m'a fait grâce Dieu m'a délivré dans plusieurs choses because God gave me grace, He bien aimé removed moi me je from ne a lot savais of pas things. comment faire l'échange de paroles avec des gens Me, I didn't know how to do change of si words tu with me people. provoques If you disturb me, quand je te dis arrête when I tell you stop, il faut stopper you have to stop. bien aimé Beloved, si je me fâche if I get angry, je finis par blesser la personne I use only to finish. et quand just j'étais à mon this. pays And when I was et in quand je me country, battais and when I was fighting, il faut nalongola mutu mingi I have to remove a person. donc gift. j'avais pas cette maîtrise là I was not having the mais maîtrise. quand j'ai reçu Jésus Christ dans ma vie But when I received il Jesus m'a Christ, brisé He break me. c'est pour ça nazobengo ete invité tobengisa ndeko na mobali ya mwasi a participer na enseignement oyo. That's why I'm saying call your sister, your brother, they must come and participate. Parce que in this. tu peux réussir à vaincre tes difficultés là, tes sales manières, tes bêtises, tes choses là, seulement dans la parole de Dieu. You can succeed to win all those dirty things only the word of God. Bien aimé, Dieu m'avait fait grâce God give him et grace, je le vis aussi. and I'm living it Na also. comment na maîtrise moi que je nazobeta to I get c'est un the témoignage. maîtrise that I'm not really boasting, but On a le bar, it's oui, just Dieu m'a going. délivré. And then you say, yes, Et quand God je delivered me. grandissais, When I was growing j'étais up, un vrai bagarreur I was really a fighter. et j'aimais trop là-bas, j'aimais trop se battre. I was really like La to bagarre c'était fight. ma vie. Fighting was my Mais life. quand Dieu m'a pris, But when il God m'a take me, désarmé. He break me. Il m'a désarmé. He break me. Tant que va mettre dans le quartier, When they are calling me, je suis aussi compté parmi ce maître. me also I'm counted through those masters. Donc j'étais au moins mon mouké, mais on s'est l'aventure. You are seeing a small person, but don't Donc do c'est-à-dire a joke. quoi? It means Dans what? toutes ces choses-là, In all those things, Dieu nous veut nous faire comprendre que God want to make us il faut que nous understand puissions that avoir le cœur de supporter les uns et les autres. we have to have a heart to support one another. Se mettre en colère en quelqu'un d'abord. Being angry against somebody, Ndenge zoyebisa biso na Matthieu na le verset 22. they were telling us in Matthew verse 22, Ezali koloba ete obomi. he's telling us that you kill. Wana eza meurtre. That is a murder. Oyebaka te? You didn't know? Efe okangelaka mutu kandi eza meurtre. The way of being only angry with a person is a murder. Okangi donc kanda wana oyokaka ngana mona mutu basala 20 ans 10 ans basola te. I've seen a person that did 10 to 20 years, they are not talking, he's only angry. Rande banda bakoko ezwi bapapa ezwi na bana. The prayer started with grandparents, then he take even the grandchildren. Tala and the niveau akanda. great-grandchildren. Check the level of Tala anger. niveau akanda.
check the level of J'ai vu des anger. familles divisées. I saw family Nicolas divided guerre, Nicolas bitumba bakoko. because of fighting of Et grandparents. kaboli bana ona bana oyo. He divided this child and Tu this n'as pas child descendant ba boteng bazu caractère wana. until even they were the child of their Si child. vous avez des but questions, they were still in that bloodline. If you have écrivez-moi questions, sur ma page. just write in my page. À la fin de cette émission, je vais vous répondre. In the end of this mission, I'm going to answer you. Et si vous voulez me contacter aussi, And if you want to contact me, appelez-moi après cette diffusion. call me after this division. Bien, maintenant, tangi na mokanda Ephésiens chapitre Beloved, we are 4, reading in the book of Ephesians chapter 4, les versets 26 à 27. verse 20. Je fais la lecture na kombo na Yesu. I'm reading in the name of Jesus, amen. Bible bisi biso boye. You are telling us, Et ne donne pas accès au diable. Non, je commence au verset 6. it's starting in 26. Si vous vous mettez en colère, If you get soki angry, oyebi komitia na kati ya kanda, if you put yourself in anger, ne pêche point. don't sin. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. May the sun don't sleep and you are still angry. Oui, bakanda eyaka. Anger used to Ba come. problème eyaka. Anger used to Ta come. ba mata ebele na vie na biso. You see, problem used to stand in our, Mais tango problème wana in our eye. life. But when those problems Olinga te come, problème wana ezipa yo. don't wait for those Ilata problems yo. only to weigh you nicely. Sala effort yondo longa yango. Do an effort for you to Sala win effort it. yondo combattre yango. Do an effort for you to fight Alobi it. soki okomi omitia na kati ya kanda, They are saying if you put faites yourself in a l'effort problem, otia mutu na mbetu te na problème wana. do an effort to not put your Bengana head yango effacer yango. in what in the bed without what we still with this anger. Chase it out. Balobi ete, They are saying c'est la that parole de Dieu. Hein. it's the word of God. Ne donne pas l'accès au diable. Don't give access to